รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Diplomat นะคะค่ำคืนนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันทิพากร สุภลักษณ์ค่ะดิฉันทันชนก จงยศยิ่งค่ะปกติเนี่ยโดยส่วนใหญ่ของรายการ Diplomat นะคะเรามักจะไปถ่ายทำตอนกลางวันไปตามสำนักงานแล้วก็บ้านท่านทูตนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเป็นตอนพิเศษมากเลยทีเดียวเรามาตอนกลางคืนค่ะและสถานที่ที่เรากำลังยืนอยู่นี้นะคะก็คือสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับท่านทูตมิเคเอล เหมนิธิวินเทอร์กันแต่ว่าทำไมเราต้องมาตอนกลางคืนก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะคะว่าวันนี้มีโอกาสพิเศษอะไรค่ะ I've been shuffling through the street, stumbling on my feet. People asking me, hey, what's the matter with you, man? Sometimes I wanna tell myself, sometimes I wanna say, I'm gonna miss you, child. But I'm lying to myself, it's you and no one else. Lord, I miss you. But this is always our favorite group. Oh, I'm very happy you say that, and you are my favorite crew. Wow, thank you. Thank you so much. So can you please tell us more about the relationship between Thailand and Denmark recently? Yes, I mean, Denmark and Thailand have very close connections in so many levels. Foremost, the royal families are close friends, so that already forms a basis for an official relationship. And then we've been trading together for a very long time. We have had companies coming here in the old days because Denmark is known for the shipping industry. So when Thailand started to develop trade, Danish ships brought here, Danish traders. And then it has evolved into a lot of commercial activities with many, many investments from Denmark in Thailand. Very famous products being made here to the world market. And that is the commercial, when we talk about people-to-people contacts, we have a lot of Danish people. Thailand is one of the favorite destinations for Danish tourists. We have more than 170,000 people coming here to Thailand. And we also have a lot of Thai people going to Denmark, both for tourism, unfortunately not as many as I would have hoped, but actually for relationships. We have many Thai people marrying Danish people, and I think you cannot get a closer relationship than through marriage, can you? Like yourself, for example. Like myself as well, yes, exactly. Right, I try to that's set a an bit- example. Good example. Yeah. Yes. So you actually mentioned trade. So Denmark has set its goal to increase trade between both countries? Yes, we always have a goal. Denmark is a very small country with an extremely open economy. We need to trade and invest to have our economy going and to create employment. And Thailand has been a target for a lot of large Danish investments. I can mention a few: Eco shoes, Pandora jewelry, Royal Copenhagen porcelain. Oh wow! So Pandora is Danish. Pandora is Danish, and Tigers. all of the jewelry is done Pandora. here. Exactly, they do, and I write about that. Me so- too. This is Pandora. Oh, see, That's very a good famous. way Yes, of exactly. advertisement for It is. something Danish. That's right. So did you meet the targets? I mean, during your mission here. Yeah, I mean, we, of course, me and as an ambassador and my embassy colleagues, we are not the one who are investing or trading. Right. We are helping the companies to find their way around, to make Thailand interesting, but also to ease some of the barriers that are when you are foreign companies. But I also want to mention another thing, that the Thailand is now starting investing in Denmark. Oh wow! As you know, Thailand is kind very of business? in the retail business. The big central group has bought a very iconic department store in Copenhagen, the heart of Copenhagen, and they are renovating and putting all the Thai knowledge of retailing into that investment, and we are very excited about it. Oh So wow! it means that maybe in the future we will have the Thai products in Denmark and more and more What Thai I think, products over there. I already have people approaching me to try to also cooperate, because that's the last area I wanted to mention, the cultural area, but not culture in a narrow sense, not only art or music or paintings, but also products that has a design content. Because Denmark is very strong in using design
in products and in processes. And there's a cooperation going on with Thailand because Thailand also have a very, very strong art culture and tradition. But sometimes you need some cooperation to heighten the commercial value of it, to integrate more commercial thinking with the creative thinking. And I really hope we can cooperate on that. Well, I think in the future, probably Danish people will see Thai services, service-minded happening in Copenhagen after that department store starts. I completely That agree. will be because very interesting. This is a strength that you, as Thai people, have that we can learn a lot from. And I'm sure we will learn a lot. I can already see the Thai-ness coming into this department store, and you're just ahead of us in that area. Okay, we should go there and see next time in this episode. For ourselves. So now we are at the beginning of the year 2016 now. What will be the highlights of Thai and Danish relations this year? We will have some very special events where Danish companies, actually in this very room we are in now, the residence of the Danish ambassador or the embassy, Right. where we will try to help some of the Danish company presenting some research and some within the health and medical area and in other areas. And we see a lot of interest. These are companies that of course basically want to sell, but they also want to help. They want to develop better healthcare together with the Thai government, a high priority that we know that Thailand has for its people. And Denmark has a lot to offer there. So we will have a series of events, both in Bangkok and hopefully also out in the provinces. So that's going to be something I expect a lot from in the spring. Right. But before that, now tonight is a very special night Yeah. for It is indeed. you and for Thai people and expat Yes. community here. So could you give some introduction on Jazz on Grass? Yes, thank you very much. Yes, and welcome to this event, Jazz Thank on you. Grass. This is the second time we do this. We are privileged in Denmark to have some very fine musicians. And fortunately for us, two of them are actually staying in Thailand every year. Oh, wow. For 3 or 4 months actually. They stay here every year, play a lot of music. And I managed to grab their attention because they are very busy people. And I wanted to come to show them off, to show what our country can do in terms of music, because they are massive talents. So Jazz on Grass is meant to be something where we can show what Denmark is about. We want to have it in the embassy. We want to show that we can have a secure environment where people can come in openly. They can access it. There's no difference between high and low. This is not a high soul or low soul. Everybody is sitting on their blanket. They listen to music on the grass, like we do it in Denmark. And I myself is a host because I also want to let people come and meet me, so I can meet people I don't meet in other functions that I have. So it's really a message to the Thai community that this is Denmark, this is what we're about. And then we want to promote our own social media platform. We have a very active Facebook site. So we encourage every Thai person or guest who comes here to like our Facebook. Oh, nice. Because if they like it, they will of course get our postings on their Facebook site. And then we can tell them about other things that we do in Denmark and we do here in Thailand. But speaking of music, do you yourself play any musical instruments? Actually, I do. Yeah, it's funny that you ask. But because that I use a chance here. Since I'm the host, Yes. I can tell the band I want to play, and then they say, "But you're not good enough." But then I can say, "Yes, but I want to, and this is my place." No one so can they say can't no. say no to me. So they give me an opportunity to play on with. Actually, tonight I'll be playing 4 songs. Oh, Oh, wow. Because I'm so privileged also to have very good friends in the expat community. Right. Frank Hergott is a very good friend of me. He is a band leader here tonight. Right. Mr. Bong is the drummer from Thailand. And then we have Mr. Sylvain from Canada, who is also an incredible talent. All 3 of them unbelievable musicians. So it's also a multinational group of people, talents who get together. And so you also practice with them to play I have tonight? to practice because, I will never get up to that level, but we all pretend that I'll be part of something equal. We know better, but it's also for the fun of it. yeah, we're gonna see what it's like tonight. Yes. So could you show us? Yes, definitely. Let's Jazz go on and Grass? see Jazz on Grass, Okay. for sure. Okay, Please let's come. go. Thank Okay. you.
ตัวบ้านมานะคะตอนนี้เรามาอยู่บนสนามหญ้าของบ้านของท่านทูตนะคะมางานที่ชื่อว่า Jazz on Grass ค่ะ Really on Grass สวัสดีค่ะ again so officially so now you have a new equipment that is your hat Exactly. Now I moved from being an ambassador to host of jazz. That's So I nice thought, okay, let's try to change the image a little bit. I don't know if it works. it does work so you're becoming a musician now and a host of a party That's right. okay so how many we can see that there are a lot of people already now how many guests are you expecting We tonight have registered about 500. wow But of course, some people may register and then decide the other way around. But we have registered 500, which we had then to say stop because we also have to keep it at a certain level because otherwise the capacity will be over. So Ambassador what you are doing tonight show exactly how music can be engaged with the diplomacy Yes, I think it's actually, as you said, music engages people. We are meeting in the same terms. We're engaging and become happy. Everybody loves good music, and if it's a high quality and it's a good atmosphere, we have a connection and we share something. And I've heard that you are now setting a trend among the ambassadors Is that who want right? to play music and they That's join the true, music actually. class, you know. I hear a lot of interest from people who both learn to play instruments, but also arranging similar things. Actually, many embassies are doing cultural events where they promote music. The new thing is maybe that a lot of them want to interact and also be musicians, and I think it's great. and you know if you can't be a musician you can like this and you know Just groove because it's gonna be there. So today we will see your grooves and your style on the stage. We'll try, yes. I will Okay. try to do my best. And my colleagues, I also want to give them credit from the embassy. They've been working very, very hard. Both our trainees and our Thai staff have worked very hard to make this happen. So I'm Right. taking the attention now, but they have been doing the job. okay and there are also other ambassadors from other embassies joining the event tonight as well I know there will be some I good spot friends so of mine many and good already. supporters of it, yes. I Okay. spot the Austrian ambassador, the Canadian. Yes. Yeah. Yeah. They are around there. I'm very happy that they also enjoy it. all right now we should enjoy the show right We Right. should, yes. thank you very Okay, much thank for inviting you. us แน่นอนนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะ Jazz on Grass นั้นมีบุคคลสำคัญที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนท่านทูตมิคาเอลตลอดเวลาเลยนะคะ นั่นก็คือมาดามรัตนวดีเหมนิธิวินเทอร์ภรรยาของเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ต้อง ค่ะ ขออนุญาตเรียกว่าพี่แหววนะคะหรือว่ามาดามแหววนะคะ กิจกรรมในวันนี้เนี่ยเป็นปีที่ 2 แล้วที่จัดเพราะว่าครั้งแรกนี่ประสบความสำเร็จมากเลย ค่ะ อย่างในวันนี้ค่ะพี่แหววมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนท่านทูตยังไงบ้างคะ ค่ะพี่ก็ช่วยเป็นเบื้องหลังอะนะคะ ค่ะ เพราะว่านักดนตรีหรือว่านักร้องเขาก็ต้องอยู่เบื้องหน้าใช่ไหม ค่ะ คะแล้วพี่ก็คือการที่จะจัดอะไรสักอย่างหนึงเนี่ยมันจะดูเหมือนกับสนุกสนาน ค่ะ ง่ายแต่ว่ามันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ ใช่ เบื้องหลัง ค่ะ ค่ะพี่ก็ช่วยเรื่องเชิญแขก ค่ะ นช่วยเรื่องการตระเตรียมสถานที่ ค่ะ ช่วยการเช็ค security อะไรทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องโลจิสติกทั้งหลาย ค่ะ คือทำงานโคกับเจ้าหน้าที่ของสถาน ค่ะ ทูตเพราะว่าเราใช้ resident ใช่ไหมทำเนียบ ค่ะ ซึ่งพี่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็ ค่ะ ก็ต้องทำงานโคกัน ก็คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีงานอะไรที่จัดที่นี่ ค่ะ คือพี่แหววก็อยู่เบื้องหลังทุกงานว่า ใช่ ง่าย ต้อง ชีฟเลย ค่ะ ต้องทุก ค่ะ งาน ค่ะ ค่ะ อันนี้เป็นบทบาทหนึ่งของภริยาทูตด้วยใช่ไหมคะเรื่องการดูแลกิจการทุกอย่างของทำเนียบของท่านทูต ใช่ค่ะทุกอย่างแล้วเราที่นี่เราก็มีเจ้าหน้าที่นะคะ ค่ะ ก็คืออย่างคนสวน ค่ะ คนสวนจะมีคนขับรถจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ซึ่งก็หลายคนก็เหมือนกับออฟฟิศเล็กๆออฟฟิศหนึ่ง ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ๆ ค่ะ ถ้าอย่างนี้พูดถึงแล้วการเป็นหน้าที่ภริยาทูตเนี่ยอะไรที่ท้าทายที่สุดสำหรับพี่แหววคะ อะไรที่ท้าทาย ค่ะ นะคะก็เหมือนกับบางทีเนี่ยทุกอย่างเพราะว่าคุณมิเคลเนี่ยเขาจะเป็นทูตซึ่งทางด้านเขาเรียก public diplomacy ค่ะ คุณมิเคลจะเป็นคนจะเป็นทูตที่แอคทีฟมากใช่ไหม ค่ะ คะ ใช่ จะจัดงานจะออกสื่อจะอะไรเนี่ยบ่อย แต่ว่าพี่เนี่ยจะเป็นคนที่จะช่วยเขาผลักดันเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็
ก็เหมือนกระท้าทายว่าเราอยากทำอะไรให้ดีอยากให้เขาเนี่ยมีภาพพจน์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เป็นสามีเราใช่ไหมคะคือเขาทำดีเราก็ชื่นใจอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ใช่ จริงๆแล้วบุคคลสำคัญมากนะคะภรรยา จริงๆนะคะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ วันนี้มีคนมาเยอะเลยนะคะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่งเลยนะคะ ปีนี้คนลงทะเบียนเนี่ยเป็น2 เท่าสำหรับปีที่แล้ว ค่ะ คือเราก็ต้องบอกค่ะว่าปิดแล้วคือสนามของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จุคนได้เยอะแต่ว่าทั้งเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมเป็นสถานทูตยังไงมันก็ยังเป็นสถานทูตอยู่เพราะฉะนั้นท่านทูตคุณมิเคลก็บอกว่าอยากจะให้คนมาประมาณสัก400ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คนลงทะเบียน500แล้วก็ยังต้องจะมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกพี่ก็ต้องว่าโอเคพยายามก็ดูนะคะก็ลงทะเบียนเอาไว้เพราะว่าส่วนมากแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมีโนโชว์ค่ะแต่อย่างเมื่อสักครู่นะเราคุยกับท่านทูตเนี่ยชอบดนตรีจะเล่นดนตรีด้วยแล้วพี่แหววล่ะคะพี่ก็อย่างเงี้ยค่ะคุณมิเคลเขาก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะคะทุกนักดนตรีทุกคนเลยนะคะที่ก่อนที่จะเล่นดนตรีเนี่ยเพราะว่าวันนี้ท่านทูตจะแจมด้วยใช่ค่ะจะแจมด้วยแล้วก็เหมือนกับตื่นเต้นนะคะก็บอกว่าอยากให้พี่น่ะช่วยรับแขกทั้งหมดต้องทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะละค่ะก็เดี๋ยวขอบคุณพี่แหววนะคะเดี๋ยวจะได้ไปดูคอนเสิร์ตกันต่อนะคะขอบคุณค่ะแน่นอนค่ะว่าอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของงานนะคะก็คือนักดนตรีของเรานี่เองซึ่งท่านทูตมิเคลก็บอกแล้วนะคะว่ารวมหลายสัญชาติเลยนะคะมีทั้งอเมริกันนะคะแล้วก็คนฝรั่งเศสเฟรนช์คุณคีตันคาร์เตอร์นะคะจากอเมริกาค่ะคุณฟรองก์แอร์กอตนะคะจากฝรั่งเศสและคุณยัสมินนะคะจากเดนมาร์กคุณซินแวงจากแคนาดานะคะแล้วก็คุณตองนี่ตัวแทนจากประเทศไทยค่ะแล้วก็คุณจาขอบนะคะมาจากเดนมาร์กเหมือนกันค่ะ so you guys actually a very international group from all over the world so how do you feel to be in Bangkok tonight to play the Jazz on Grass event well, we feel honored we feel very honored we've been looking forward a lot to this event it's very special for us because it's so international. We see a lot of people, we meet a lot of Thai people, and just like the band, the event is international. But then how did you guys form the group when you're from all over the world? I should say something like that. Yes. Actually, I have to say that it's strange and interesting to be in Thailand, but actually in Denmark. Because here we are on the Danish soil. Exactly. So about the band, actually, it was we are all bound somehow to each other because we work with different people. And Mikael became a friend also. He likes to play music. He likes to play guitar. Everyone knows that. And of course, we have Danish people here, so it makes links. And I brought some very talented, amazing souls here too, like Kisan. And Pong, who is undoubtedly one of the best Thai drummer, and actually maybe there is something like a krung, and the last person I met is Sylvain, a remarkable bass player from Canada, but he's living in Hong Kong, making a great career there. So how long did you have to practice? Because you seem to be living in different countries. About practicing, I think it's Jacob, right? Well, if you share the same passion and the same goals in life and in music, it's very easy to connect together without rehearsing too much. Exactly. So you need to rehearse a little bit, but too much is maybe not a good idea. So it's instinct somehow. Sure, it's instinct, and you find the common soul. Yeah, Okay. You can find this in Thailand very easily. So basically, you speak the same language, that is music. Yes. So tonight we will hear the what kind of music are we hearing tonight? Actually, we'll have a little bit of everything, some R&B, some reggae,
a bit of jazz and rock. A melting pot, something for every taste. Brazil, yeah, really. All right. So you want to say something, Pong? And Talk Danish. So in English. So I'm honored to be here and like to be play with these great musicians and friends, you know. and representing Thailand And representing Yeah, Thailand, exactly. yeah. In Denmark. In Denmark, yeah. Denmark, Double right. hit, right? Yeah, so yeah, I'm honored and thank you for watching. And what about Kevin? Oh, We yeah. haven't heard anything from you. He's the patriarch Maybe you can of sing the something. band, so the wisdom. I'm moving in. I've decided after looking at the grounds here that I should be living here in Denmark. Absolutely beautiful. Earlier today while I was singing, the peacock came out and sang with me. Oh wow. That was really quite interesting. It's a great honor. He was side people, right? I know. I hope he comes back out tonight. But no, this is a great honor and it's actually a lot of fun and I'm very happy to be joining these people in doing this event. And Mikael is really wonderful. And really, I think we're all here because of him, because he's a friend. He's not just someone who's diplomat. He's actually one of the boys. So that's why I'm here, because I really like him. Here you go. If you can just say something more, it's true, and I'm glad you said we are really here because of a friendship with Mikael, who shares his love about music with us. And if we are here, for me, you know, I tell myself, when I go on stage tonight, I don't want only to play a concert. I want it to be an experience, and an experience of sharing friendship and love with all the ones who are here. All right, thank you so much. Thank you, thank you. Thank you very much. สวัสดีครับ Enjoy the show. Thank you. Show 'em how my heart feel, Mike. Yeah. ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่พิเศษมากเลยนะคะสำหรับรายการ The Diplomat ค่ะซึ่งเวลาเราพูดถึงเรื่องของการทูตเนี่ยหลายๆคนนะคะคุณทิพย์อาจจะนึกถึงว่าต้องไปนั่งโต๊ะเจรจาอยู่ในห้องทำงานคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมือง แต่ว่าจริงๆแล้วบทบาทสำคัญของทูตเลย คือการส่งเสริมวัฒนธรรมวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำเอาคนหลายเชื้อชาติหลายกลุ่มเข้ามารวมกันนะคะที่พูดภาษาเดียวกันนั่นก็คือภาษาดนตรีค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าดิฉันทิพากรสุภลักษณ์และคุณทันชนกจงยศยิ่งและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ You just can't gotta talk about it.